State used to be an eyesore in terms of indiscriminate dumping of refuse. Residents dumped their generated refuse indiscriminately on road median and beside the roadsides without taking into consideration its health hazards on the people. But the narrative began to change since the inauguration of the present administration, with zero tolerance for indiscriminate dumping of refuse. While reviewing the performance of the Ministry of Environment in 2019, a director in the ministry, Cont'D Shofela, noted that the ministry sealed a number of houses that contravened environmental laws of the land. Thank you. That's Ministry of Environment. We can see that our enforcement team have been going around the state to, all those houses that doesn't have toilet facilities, that doesn't have cleaning culture in the state. That's why we've been arresting them, telling them what to do at regular basis. While projecting into year 2020, Mr. Shofela noted that the ministry is evolving new techniques in waste management. Soonest, we are going to embark on house-to-house collection of waste, and this will make the waste not coming out. We will come to your house and remove your waste, evacuate your waste to the government designated dump site. So please, we want our people to support, cooperate with us so that we can make the environment clean and safe. Some residents, however, commended the renewed efforts of the ministry and waste managers through prompt evacuation of generated wastes. The way the people who handle the revenue side, I'm satisfied with them. So whenever I call them, they respond. We have been enlightening our people on the evil of cholera and to avoid the outbreak. We have been doing that, but we want to appeal to the government to please help us to create more awareness. I enjoin our people to ensure that they clean the environment, they package their refuse in a way that it will not be indiscriminately dumped on streets. The residents called on the people to shun dumping of human faces and animal carcasses alongside refuse. Moving on to security issues. Security of lives and property in Ogun State is a major issue in the outgoing year. The security agencies contended with both known and imaginary crimes in different parts of the state. As the lead agency, the Ogun State Police Command was in the spotlight at different times and occasions. Ademi Taiwo takes a retrospective look at the activities of the command in year 2019. 2019 has been particularly busy for officers and men of the Nigerian Police Force Ogun State Command, as they have had to contend with criminals, matching them fire for fire, tricks for tricks, and wit for wit. Just as you are seeing at the background, the command has kept on parading suspects that they have had cause to arrest in the course of the year. Within the 365 days, which made up year 2019, the Ogun State Police Command secured 177 convictions out of 1,445 suspects prosecuted. 166 arms were recovered, while 167 armed robbers were arrested. 866 cases are under investigation, while 950 are awaiting trial at different courts across the state. The kidnappings we have in Udon on the day of Salah, this Ileya festival, where the son to the chief imam was kidnapped by some hoodlums who came through the waterway, and about a week after, we are able to arrest those hoodlums. Even 2 of them lost their life. Another one is the kidnap of this 7-year-old boy. The kidnap was masterminded by a younger brother to the father of the victim. And after collecting a ransom, he discovered that the boy recognized one of them, they killed him and threw his body into the river at Lafenwa. So we have every reason to say that yes, we have gone a long way in securing
the lives and property of people of Ogun State. Kenneth Ebumsin, who is the third Commissioner of Police to lead the state in the year under review, attributed the success to the commitment of his men and the high level of synergy among security agencies in the state. Ogun State, from available records, is one of the safest states in the country. Well, that is not to say that within the year we have not had pockets of other crimes such as kidnapping, armed robbery, which we too, and my tactical teams and entire the whole command have fought to a standstill. Grateful members of the public not only applauded the command for securing the state, but also urged them to do more. As the state crosses the threshold into year 2020, residents are expected to suppress their tendencies for crime and assist security agencies with actionable information that can prevent crime or where it cannot, help to unravel it. Happy Christmas in arrears to all Ogun State citizens and a new year, a very exciting, amazing, and healthy new year in advance. In Abeokuta, Adinitewo, NTA News. Celebration of the New Year in Ogun State will attract the usual fanfare, but will not be an open season for criminals to unleash mayhem on residents of the state. Commissioner of Police Kenneth Ebumsin gave the assurance while speaking to NTA on the preparedness of the command to ensure each free festivities in the state. The ability of our tactical teams, the SARS, anti-cultism, the special forces, the K9, the anti-kidnapping, all has worked to an extent whereby at any given time they respond to the distress call. And we have a platform. We have an standard operational procedure that at any distress call, all the tactical teams would all in one drove race down to that scene, establish a coordinated stop and search operation. All hands are on deck. As year 2019 comes to an end on Tuesday, 31st December, the Corps Marshal of the Federal Road Safety Corps, FRSC, Dr. Boboye Oyeyemi, has urged Nigerians, particularly the motoring public, to sustain collective vigilance against the menace of road crashes in the country, saying joint efforts remains the panacea for dealing with the challenges of carnage on the road. Elizabeth Omori completes the report. FRSC Public Education Officer Bisi Kazim, the Commercial in his New Year message expressed appreciation to stakeholders for joining hands with the Corps in creating safety consciousness among road users. This, he said, remains the best way to safeguard public safety and safer road in the country. Oyeyemi calls for more efforts in the coming year to consolidate on the gains of the campaigns in the outgoing year in order to restore sanity on the nation's roads. He reiterated the importance of 2020 in ongoing global campaign for road safety, noting that as the last year before the evaluation of the success of the decade-long campaigns for road safety set under the auspices of the United Nations Decade of Action for Road Safety 2011 to 2020. Its success is very critical. He urges members of the public to report road traffic crashes, obstruction, or other emergencies to the FRSC toll-free line 122, or others, which are 080-6700-0015 and 080-5299-8090. Channel 12 News continues after this timeout. Do stay with us. Ohun ìmíràn lè tún
ràn mọ́ ọ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ jẹ́ owó ìpè. Owó ìbéèrè láti fi ṣe ètò nǹkan jọ̀wọ́ ṣàfikún àkókò ìbéèrè. Owó tán. Wọ́n ṣàtìtẹ̀ *321# fún Kọ́rọ́mì credit kí o gba owó ìpè tí o lè sọ àti sanwó rẹ̀ síwájú. Máa sọ̀rọ̀ ṣó pẹ̀lú Kọ́rọ́mì credit. Gbé pẹ̀lú omi kan wá méjì dúrọ́mù ni o gbé wá dúrọ́mù omi ni kò gbé wá. Unlimited. Welcome back. The House of Assembly of Osun State is set to unveil its e-Parliament platform meant to make legislative activities interactive and attract public participation of its proceedings and programs. This follows an inspection of the facility by the Speaker, Timothy Oroye. Correspondent Tope Alabi reports. The idea of e-Parliament is in line with global best practices of increasing Parliament's openness, accountability, and effectiveness. Dating back to 2008, e-Parliament program is to establish a fully digital legislative text production with ICT tools and solutions. I believe that the way to go about it is to improve on these facilities we have here in our library. We have a lot of system that is utilized, and I believe that if we put efforts to it, definitely we are going to achieve a lot. And as a matter of fact, this 7th Assembly is preparing to go on e-Parliament. Actualization of the e-Parliament is one of the agenda of the 7th Assembly, and this informed the decision of the Speaker, Timothy Oroye, to harness resources to put it in place. And I want to assure the good people of Osun that the House of Assembly under my watch will make sure that we put in place a functioning e-library and a functioning e-Parliament for those outside Nigeria to access with the House of Assembly and to have a contact with the Assembly on what we are doing. And as a matter of fact, it's a way to improve on our archive. Here we are putting up our bills passed to law in the Assembly, and so that anybody from outside Osun can come to this place to access what we have done so far. When completed, the facility will allow unhindered access of members of the public and researchers alike to useful materials, accurate data, and archives, which will in turn boost the state's internally generated revenue. In Osogbo, Tope Alabi, NTA News. Still on budget presentation. The 2020 appropriation bill of about 177 billion naira has been presented to the Ondo State House of Assembly. The 2020 proposed budget compared with the 2019 budget is 138 billion naira lesser. Olubukola Duro asked details of these and other issues discussed at plenary. The Commissioner for Economic Planning and Budget, Emmanuel Igbasan, presented the budget on behalf of the state governor, Oluwarotimi Akeredolu. The budget tagged budget of growth as 74,282,903,323 naira 58 kobo as capital expenditure, 82,784,943 naira as recurrent expenditure, 11 million naira as statutory transfers, and about 10 billion naira as debt services. The budget is hugely hinged on human capital development, agriculture, infrastructural development, quality health care delivery, especially to the people at the grassroots. Speaker Bambile Leologu, while commending the state governor for his commitment to inclusive governance, appealed for a new assembly complex. The budget proposal was later committed to the Committee on Finance and Appropriation for legislative scrutiny. Meanwhile, the 2019 reordered appropriation bill has been passed to law.
The revised budget of about 15 billion naira, put from both recurrent and capital expenditure, gives credence to the policy of the state government on rational and intelligible budgeting for rapid development. Earlier, the House also passed into law the bill on the establishment of Ondo State Primary Health Care Development Agency. The law is aimed at stimulating, promoting and encouraging communal participation of various health sectors within the state. In Akure, Olubukola Aduwo, NTA. In the same vein, Kwara State Governor Abdulrahman Abdulrazak has presented the 2020 budget to the House of Assembly of the state. The document, tagged Budget of Reconstruction and Reformation, has an opening balance of 7 billion naira, representing 4.3% of the total budget size. Cont'D has the details. Governor Abdulrahman Abdulrazak believes the budget will address critical infrastructure and human capital development. He noted that the budget proposal is focusing on agricultural mechanization, implementation of social investment program to combat extreme poverty and improve on small-scale businesses. The governor also highlighted development of education, health, culture, tourism, rehabilitation of sports facilities, rural and urban roads in the budget. And prepare for the realities of the 21st century. We need to also get in place a large-scale plant production factory with sustainable manufacturing and investment, construction, urban and rural roads on a massive scale, and the replacement of public schools, which is a must for us. Governor Abdulrahman Abdulrazak appreciates the people of the state for giving him the opportunity to serve. Speaker Yakubu Dala Disalu assured the executive arm of swift passage of the bill. The Speaker thereafter referred the budget to the House Committee on Rules and Businesses for further legislative actions. Governor Abdulrahman Abdulrazak has presented a budget of 162 billion naira for the 2020 fiscal year, with 47% recurrent expenditure and 53% for capital expenditure. From the House of Assembly of Kwara State, Cont'D, NTA News. On sports updates, Ayodeji Makinde brings us the concluding version of our review of Nigeria's sport in 2019. Nigeria's reputation as the hub of regional and international tournaments expanded in 2019 with the Nigeria Ladies Golf Open at the IBB International Golf and Country Club Abuja as Uganda's handicap 4 player Irene Nakalembe dethroned 2018 champion Eva Magala, with Nigerian golfers playing second fiddle. Always come from somewhere and then beat us up. Anyway, we will revenge next time. We will go to their country and beat them too. In another twist, Nigeria Football Federation President Amaju Pinnick was replaced by South Africa's Danny Jordan as the Confederation of African Football Vice President, even as FIFA named Panama and Costa Rica as co-hosts for 2020 Under-20 World Cup at the expense of Nigeria. It's really sad because I know the effort put into trying to host this tournament, the various stadia that the government tried to put in place. But then this could be part of politics of the game. In another development, the tussle for leadership in the Athletics Federation of Nigeria awaits amicable resolution after a board meeting in Abuja in December suspended its president. Also, the case of missing $150,000 has not gone down well among stakeholders. The sole objective is fairness and equity. We will be going after the facts, and we will be willing to go to whichever direction that the facts lead us. In basketball, the unresolved puzzle in the leadership of the Nigeria Basketball Federation between Musa Ahmadu Kida and Tijani Umar is set to enter its third year, with adverse effects preventing the duo of Gombe Bulls and Kwara Falcons from representing the country at the 2019 FIBA Africa Club Championship. 2019 recorded the transition to eternal glory of one of Nigeria's foremost sports broadcasters, Akinloye Olusegun Joseph Oyebanji, at the age of 60 in July. While alive,
he tried as much as he could to leave an indelible mark, and he did leave an indelible mark. So those of you who are coming behind, have a lot to learn from the lessons of Cont'D Obanji. While another veteran and friend of the NTA sports, Olajide Fashiko, passed on age 54 in January. Other notable names who are no more include Isaac Promise, Philip Osondu, Ifeanyi Chijine, Taiwo Ogunjobi, and Tobias Igwe. That's our final review for 2019. We wish you a prosperous and sporty year 2020 ahead. I'm Ayodeji, Makinde, NTA News. Now to the weather forecast for tomorrow. Compliment of the season and Happy New Year to you all. Wednesday is going to be a good day for outdoor activities as Northwest is raised from the South region. Therefore, we expect the North down to the Central to be in sunny, hazy, and dry condition. The inland city should also be in sunny and hazy condition, while mist and fog patches is anticipated over the coast during the morning hours, and partly cloudy to hazy condition later in the afternoon, evening hours. However, in the next 48 to 72 hours, people from the north should expect very cold morning coupled with thick dust haze condition. Let's take a look at the temperature forecast. I am Safia Yunusa. Thanks for watching. And that concludes Channel 12 News for tonight. And from here, wishing you happy New Year and prosperous New Year ahead. Good night. Ìfowópamọ́ ilẹ̀ adúláwọ̀ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ti ṣèlérí àtìlẹ́yìn tó gbópọn fún ilẹ̀ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò lókè ọ̀yà. Iléeṣẹ́ ìṣojú pópónà ìjọba àpapọ̀ FRSC ti pè fún àgbájọwọ́ láti dẹ́kun òfò ẹ̀mí lójú pópónà. Ìpínlẹ̀ Ògùn ti ṣèlérí ìjìyà tó gbópọn fún ẹnikẹ́ni tó bá tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí òfin ìmọ́tótó àyíká. Wàyí ẹ̀wọ̀n nǹkan fìdílé láti gbọ́ ìròyìn ọ̀hún ní kíkún Fúnmiláyọ̀ Pátọ́lá ní oníròyìn ìròyìn ọ̀hún rèé. Ilé ìfowópamọ́ ìdàgbàsókè ti ilẹ̀ adúláwọ̀ ló ti ṣe ìlérí àtìlẹ́yìn tó gbópọn fún aláṣẹ Muhammadu Buhari nínú ááyàn rẹ̀ láti ta adágún odò Chad jí, ṣíṣe àbójútó fún ẹ̀ka ètò ààbò àti ṣíṣe àgbéyìnde fún àwọn òkè ọya tí nǹkan ti búrẹ́kẹ́ sẹ́yìn. Aláṣẹ ilé ìfowópamọ́ náà ọ̀mọ̀wé Akínwùmí Adésínà ló fọwọ́ èyí sọ̀yà nígbà tóun àti aláṣẹ Muhammadu Buhari tí wọ́n fojú rinjú. Akọ̀ròyìn wa Àdàmú Sambo tó wà pẹ̀lú wọn lásìkò náà ló jábọ̀ ìròyìn ọ̀hún. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ wípé òun pèsè iṣẹ́ fáwọn bíi 3,000 ọ̀dọ́ tí kò níṣẹ́ lọ́wọ́ láwọn ìpínlẹ̀ bíi 6 nílẹ̀ wa
lábẹ́ ètò ìmúgbòòrò ètò ọ̀gbìn àti ti iṣẹ́ àdáni. Àwọn tí yóò jàǹfààní ètò náà ni yóò máa kópa nínú ètò ọ̀hún tó pín sí ìpele 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀sìn ẹja, ọ̀sìn ohun abìyẹ́, ẹran ọ̀sìn àti ìrẹsì. Akọ̀ròyìn wa Musa Baba Aliu ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ó ní Victoria Olúwakẹ́mi ló jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọ̀dọ́ tí yóò máa kópa nínú ètò ọ̀gbìn tí ìjọba àpapọ̀ tòun ilé ìfowópamọ́ àgbáyé gbé kalẹ̀. Èròǹgbà rẹ̀ ni láti kọ́ nípa bí wọ́n ṣe ń ṣe ọ̀sìn ẹja lọ́nà ìgbàlódé láì gbára lé ìjọba mọ́ fún iṣẹ́. Kẹ́mi àti àwọn ẹgbẹ̀rún 3 ọ̀dọ́ míì tí yóò jàǹfààní ètò náà ni wọ́n ti kọ́ ní iṣẹ́ náà dojú bí wọ́n ṣe lè dá dúró láàyè ara wọn. Lẹ́yìn tí wọ́n bá kọ́ṣẹ́ yàn tán ni wọn yóò yá wọn lówó tí yóò sì máa bẹ̀ wọ́n wò lóòrèkóòrè bí wọ́n ṣe ń bá iṣẹ́ náà lọ sí. Èròǹgbà àgbékalẹ̀ ètò ọ̀hún ni láti mú ètò ọ̀gbìn gbòòrò sí nílẹ̀ wa kí ọ̀rọ̀ àìríṣẹ́ṣe pàá kó sì lè dínkù láwùjọ wa. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣàlàyé lórí àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń jẹyọ lórí àwọn ìgbésẹ̀ tí ilẹ̀ wa Nàìjíríà tí ó ń gbé tó sì lórí gbèsè tí ilẹ̀ wa Nàìjíríà jẹ tí ó sì ń ga sí i tí wọ́n sì ń sọ pẹ̀lú ìdánilójú wípé káwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n má ṣe mikàn nítorí wípé kò kúkú burú tó bí àwọn kan ṣe ń fọn rere ìròyìn náà kálẹ̀. Alákòóso fún ètò ìròyìn àti àṣà Lai Mohammed ló fọwọ́ èyí sọ̀yà nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Èkó. Akọ̀ròyìn wa Anthony Fosin tó pẹ̀lú àwọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ òun ló jábọ̀ ìròyìn náà tó sì sọ wípé ètò bíbá àwọn akọ̀ròyìn ọ̀hún sọ̀rọ̀ ló ní í ṣe pẹ̀lú ṣíṣíkà iṣẹ́ ìríjú ẹni láàrin ọdún kan. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti sọ wípé òun kò ní gba gbẹ̀rẹ́ pẹ̀lú ẹnikẹ́ni tó bá ṣẹ̀ sófin ètò ìmọ́tótó àyíká lọ́dún tuntun tí a fẹ́ mú yìí. Wọ́n ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò fojú winá òfin. Olùdarí kan ní iléeṣẹ́ tó ń rí sí ìmọ́tótó àyíká ní ìpínlẹ̀ Ògùn, Ọ̀gbẹ́ni Akínbọ̀dé Ṣófẹlá ló ṣe ìkìlọ̀ náà nígbà tó ń ṣe ìgbéléwọ̀n akitiyan iléeṣẹ́ náà fún ti ọdún 2019 tí ó palẹ̀mọ́ yìí. Akọ̀ròyìn wa Akeem Jimoh òun náà ló ṣe àkójọpọ̀ àkànṣe ìròyìn yẹn. Ẹgbọ́n ohun tó mú bọ̀ síwájú sí i. Ṣáájú àkókò yìí ni àwọn òpópónà káàkiri ìpínlẹ̀ Ògùn ti kún fún dídà ìdọ̀tí àti ohun ẹlẹ́gbin sí. Àwọn olùgbé àdúgbò pẹ̀lú ló máa ń da ìgbọ̀nsẹ̀ sáwọn ojú òpópónà àti sáwọn ẹ̀gbẹ́ ojú òpópónà ọ̀hún láì bìkítà fún ìpalára tí èyí lè dá fún ìlera àwọn olùgbé àdúgbò. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nǹkan ti yí padà bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí ìṣàkóso tuntun ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí kò sì gba gbẹ̀rẹ́ fún àìbìkítà àwọn ènìyàn ní dídà àwọn ìdọ̀tí ẹlẹ́gbin sí àyíká ní ìpínlẹ̀ yìí. Nígbà tí ó ń ṣàgbéyẹ̀wò bí iléeṣẹ́ ìjọba lórí ọ̀rọ̀ àyíká ṣe sí lọ́dún 2019 tó ń tẹnubọpọ̀ yìí, adarí iléeṣẹ́ ìjọba ọ̀hún Akínbọ̀dé Ṣófẹlá sọ pé iléeṣẹ́ tó ń sí ọ̀rọ̀ àyíká ti ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ àyíká ní ìpínlẹ̀ yìí nípa títì ọ̀pọ̀ ilé tí kò ní ibi ìgbọ̀nsẹ̀ tàbí tí àyíká wọn dọ̀tí pa. Nígbà tí ó ń ṣe ìgbéléwọ̀n ilé-iṣẹ́ náà yóò ṣe ṣàkítímápá lọ́dún 2020. Ọ̀gbẹ́ni Ṣófẹlá sọ pé ìlànà tuntun ti wà nílẹ̀ tí wọn yóò fi ṣàbójútó àwọn ohun ẹlẹ́gbin lọ́nà ìgbàlódé. Ìjọba lọ káàkiri ọdún pé àwọn ọ̀rọ̀ wa gbogbo throughout the state láti ń ṣiṣẹ́ báyìí. Àwa ò ní holiday wa bá ìtàláwà láti ń ṣiṣẹ́ wa. Gbogbo ìjọba bẹ̀rẹ̀ bí káàkiri láti ń kó lọ. Àwọn olùgbé gbóríyìn fún ìgbésẹ̀ tí iléeṣẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ àyíká ṣe láti bójútó àwọn ohun ẹlẹ́gbin ọ̀hún nípa gbígbé ìgbésẹ̀ kíákíá ní kíkó àwọn ohun ẹlẹ́gbin náà. Àwọn olùgbé ọ̀hún wá ké sí àwọn ènìyàn láti yàgò fún dídà ìgbọ̀nsẹ̀ àti òkú ẹran sáwọn akoto ìdalẹ̀sí tí wọ́n gbé sáyìíká àwọn ìlú Ògùnwáyọ̀ ló jábọ̀ òfin iléeṣẹ́ ń tiẹ̀ Abẹ́òkúta. Ọ̀rọ̀ ètò ààbò ẹ̀mí àti dúkìá ní ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́dún tó ń kógbá sílé yìí
ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá díẹ̀ tó sì mú kí àwọn náà takìjì torí wípé àwọn ìpínlẹ̀ tó jẹ́ alámúlégbè gbogbo kò fararọ. Gẹ́gẹ́ bí aṣáájú lọ́rọ̀ ètò ààbò ìlú, ó fẹ́ má sí ọjọ́ kan tí a kò ní gbúrò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nínú ìròyìn. Akọ̀ròyìn wa Táíwò Adéníyì ló ṣe àgbéyẹ̀wò àyàn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn nínú ọdún tó bò parí yìí. Ẹ gbọ́ àtúpalẹ̀ rẹ̀ síwájú sí látẹnu akọ̀ròyìn wa. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn ti ṣe àṣeyọrí nínú ètò ààbò bí ó ti rọ́wọ́ tó àwọn afurasí tó dín díẹ̀ láàdóje nígbà tí àwọn ẹgbẹ̀rún dín láàdọ́ta ń dúró de ìdájọ́. Àwọn mẹ́tàdínlọ́gọ́sàn-án ti gba ìdájọ́ tiwọn káàkiri ilé ẹjọ́ nípínlẹ̀ Ògùn. Ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn Kenneth Ebeson ní ọ̀gá ọlọ́pàá kẹta nípínlẹ̀ Ògùn nínú ọdún 2019. Ó wí pé àṣeyọrí ọ̀hún dá lórí ìfarajìn àwọn ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ tí wọn ò káàárẹ̀ ọkàn ní ìgbàkúgbà àti àwọn iléeṣẹ́ aláàbò gbogbo tí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin wọn pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dúró ṣinṣin. Àwọn ará ìlú pàápàá lo iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́gọ̀ọ́ ẹnu fún iṣẹ́ takuntakun bí wọ́n ti ń rọ̀ wọ́n láti mú kúrò rẹ̀ sí ọkàn ṣùgbọ́n kí wọ́n máa tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ wọn. Bí ọdún tí wọ́n ń lọ sí òpin tí a ó máa fẹsẹ̀ lé ọdún tuntun 2020, ó yẹ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan láwùjọ ó kó ara rẹ̀ níjàánu láti dènà ìwà ọ̀daràn kí wọ́n sì lékún nínú ìrànwọ́ fún iléeṣẹ́ aláàbò gbogbo. Olúwakẹ́mi Ọ̀húnṣolú Síkírù ló tún jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ ìtì Abẹ́òkúta. Wọ́n ti sọ wípé pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn wọnú ayẹyẹ ọdún tuntun bó ṣe máa ń rí lọ́dọọdún kò ní mérí ṣùgbọ́n àyè ni kò ní sí fún àwọn ọ̀daràn tí wọ́n bá ń fẹ́ ṣe iṣẹ́ láabi nítorí wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yóò gbé pẹ́rẹ́kí kaná pẹ̀lú wọn. Alábòójútó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn Kenneth Ebeson ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lórí ìgbáradì iléeṣẹ́ ọlọ́pàá láti kojú ìwà ọ̀daràn lásìkò pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ayẹyẹ àṣewọnú ọdún tuntun. Ó ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti wà lójúfò káàkiri báyìí láti lè kẹ́fì àwọn tó bá jẹ́ ọ̀daràn tí wọ́n fẹ́ lo àsìkò ọdún yìí láti ṣe iṣẹ́ láabi ní àwùjọ. Ó wá rọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wípé kí wọ́n ṣe ohun gbogbo ní ìbámu pẹ̀lú òfin. Ẹnikẹ́ni tó bá sì kófìrí oníṣẹ́ láabi kó tètè fi tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá létí. Bákan náà lórí ti ṣíṣe pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọdún tuntun tí ó ń bọ̀ yìí bí iye ọdún tí a wà yìí tó ṣe ń kógbá sílé ní ìwọ̀nba wákàtí rébété tó kù báyìí ọ̀gá àgbà pátá fún iléeṣẹ́ ìṣojú pópónà tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ nílẹ̀ wa ìyẹn ọ̀mọ̀wé Bọ̀bọ́yè Oyèyẹmí òun náà ló tẹrawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pátápátá wípé àgan ni ọ̀rọ̀ ètò ààbò lójú pópó. Ó ní kí tolórí tẹlẹ́mù kí wọ́n wà lójúfò kí wọ́n sì rí wípé wọ́n ń kún àjọ náà lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ láti rí wípé àwọn èèyàn ń tẹ̀lé òfin ìrìnnà gẹ́gẹ́ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ kí òfò ẹ̀mí àti dúkìá tó ń wọ́pọ̀ ní lọ́lọ́ yìí kí ó bá dínkù jọjọ. Ó ní tí wọ́n bá lè ṣe àtìlẹ́yìn tó gbópọn tí wọ́n sì ń fi tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá iléeṣẹ́ wọn létí àwọn ìwà kò tọ́ tí àwọn èèyàn bá hù lójú pópó wọ́n ní ẹ̀mí tó máa ń ṣòfò yóò lè dínkù sí i. tó kí alárabí kó bá wa tó gbogbo ẹ̀ kó gún gẹ́gẹ́ ẹ ṣe fún ọdún yìí ẹ pàdé wa lọ́dún tuntun mo kí yín ọdún ayọ̀ ló máa jẹ́ o.
akwese do ho penu he agayi pla Africa yiten ko do pagbe na do sogbe he ayite Nigeria to avunro he alosondo podo fuvo jirado eni agiwa risewa ayite ton kome aliwo hozon pa ayite ton ko yiro na lo sindopo podo beto to mi le ton ko na do he podo pla ohun si aho virtual ji ogun Martin Holdo ko sin atan na do modo emi saya na beto de pepe egbe he le do to me bri ni kuto buja yi mi do so kudo asun gbe tan ni Tigoson television ho ya Abeokuta to me to mi deje ni no mi to e Anthony Gandoni akwese do ho eti na agayi Africa to globe ene ADB we mi se do eko so do pagbe na do modo mi sogbe he afọ àdódó zize àìtínga Muhammadu Buhari kan nàdómọ náwó àìtín Nàìjíríà kan jìràdó gbósọ vọ jìràdó ene tọhálàpẹ ene ìhètìn tó ṣáàdì tán èdò ehe ìwẹ náà sọmbọ enadóhùn kódó pláàfù yúrọmẹ àlọṣọndó sí òhó kódó fífọ jìràdó ene ònúwò gbélédé rẹ tuntun òwe jìzẹwà àgéwà àìtín Nàìjíríà kan rẹ nǹkan tọ ògbẹ lọtún nǹkan akwese do holoton ene òwúrò tó akíòmí Adésínà wẹ̀ ní sẹ́gbẹ́ dé pàgbé lọ tó horo èyídọ̀hó pọ́dọ́nù àìtí Nàìjíríà tó sí nǹkan tọ́ ene Muhammadu Buhari pé tọ́gbẹ́tàn Àdàmú Sambo wẹ̀ yí igọ́ọ̀lù lọ́tàn do wa náà nìyí èdò nǹkan tọ́ akwese do hó dàhó Áfíríkà tán pé sọ́nà yàn àgàyè pé Áfíríkà sí àìtí èdò òwúrò yìí do akwese do holoton náà rẹ̀ nàdókòdò yìí náà gbọ́ àlọ́ náà Áfíríkà sí àìtí lẹ́bí nígbà tó pépé yìí náà dókè kọ́ra ẹ̀dọ́ àsán táwọn ìhé àìtínga Muhammadu Buhari sọ́tò ìwà nàdọ́gbọ̀dọ̀ ìfọ́ àìtí Nàìjíríà tó jẹ̀ràdó wíwẹ̀ sọ́jọ́rò àlọ́kọ́ ẹni kò sọ́ọ́ bá sí kótó dìfíye nàdọ́gbọ́ àlọ́ náà àìtí Nàìjíríà. gbọ̀ndọ́pọ̀ọ́dù wẹ̀ níṣẹ̀dọ̀ èkó sọ́ọ̀tò àzán náà jọjà alẹ́ tó dìfíye jọjà ìmọ̀hùn sàn jọjà fọ́tán domi pa nkọ́tọ́mẹ̀ san àyè mátà ìṣirò kómẹ tó àìtí Nàìjíríà tó mẹ fìrè jọjà lọ́rọ̀ ní sọ̀rọ̀ yìí bẹ́ pé bó sọ gbó kaduna ẹni àsán wa kódó àsán pípọ́n ṣe náà sọ́bọ̀ àgáyé náà ló pílànà tẹ̀yìn tán bọ̀ káṣíọ́ násọ́ tí ì náà yìí ló tó àìtí ìyẹn sí ti tò ní sọ̀rọ̀ gbẹ̀tọ́ ègbùgbẹ̀ ti tó lọ́túnlẹ̀ wẹ̀ yìí nápọ́n àsán ìrìn àtàn ẹni ògbé yẹn náà sá rìvíwù sí òkókóró kókóró gbogbo mọ́lì tó dídé sí òkókó gọ́nà òmùdèrò mú kọ̀tún rẹ̀ nítorí tó ń sábà báyìí yí gbígbọ́ ìlú lọ́tún wa gbọ́dọ̀ jọjà lọ́rẹ̀ gbígbẹ̀ títò mú kọ̀tún fún wíwẹ̀ ṣègbè tún náà àìtẹ̀yà Muhammadu Buhari náà dídé títò mú kọ̀tún tì lọ títò mú kọ̀tún náà sọ́nbọ̀ àsánmà mọ́ wa tó jọjà lẹ́ ṣinṣin iná tó dèpò tó àìtí Nàìjíríà tọ̀nà ogun iná ti hàn ọdún ẹ̀kọ́sọ́ òdòpàgbé ìnàdọ́mọ̀dọ̀ èmi sáyà náà gbẹ̀tọ́ tó pépé ẹgbẹ́ hàn lẹ́dọ́ pé tó okò 2020 ní dógùn dídópè èmi ò sẹ́lẹ̀ kí iná sáyà náà gbẹ̀tọ́ mọ́ nǹkan nìyí Uganda ó tó àsánpá lẹ́dọ̀ ẹ̀wọ́n sí àsánpá sí òhùnmí tó àyínátẹ̀yìn Akínbọ̀dé Ṣófẹ́lá rẹ̀ ní sọ́dọ̀ eze òkú òsẹ́yìn ó sí òhùnmí lọ́tàn tó hùwù edoto pípọ́n àzánlé àzánpálọ́pọ̀ wà tó pé ètò fífó tó gbé ilẹ̀ ìròyìn tọ́mọtọ́ akeem jimoh yìí gbígbọ́rù lọ́tún wa gbọ́dọ̀ àzánpá lẹ́dọ́sí àzánpá tuntun àyínátẹ̀lẹ̀ wẹ́kọ̀ jẹ́ àfọwọ́mọ̀ọ́mọ kò sọ báyìí mú ìmọ̀ ìnàdọ́mọ̀dọ̀ ògbó bíbẹ́ sí òhó etí ìjọ tó àyínátẹ̀lẹ̀ ìdọ̀ lẹ́dọ̀bẹ̀wò eyín àtọ́dọ̀ òwúdòkó ìsìn àzánbọ̀ àgáyé nando cloud tó dé pépé tàbí àìrí tẹ̀lé pépé ẹnẹ ó tu àsánpá lẹ́dọ̀mẹ̀wò sí àsánpárọ̀ tó ṣe ìmúlẹ̀ bí tó ta tó sọ́tò òkú wọn kutukutu nàtọ́mọ̀dọ̀ ló bẹ́ tó àlìjí tọ́lẹ̀ wọ èyí ní ìyá sísá náà èkó sọ ọ̀dọ̀ náà gbẹ̀tọ́ tó mọ ìtàn rẹ̀ fídíò yìí nánú bẹ́ẹ̀ ògbó ìtàn tó mọ olùkọ́lọ́ èkó sọ́dọ̀ tó hó tàn náà dọ̀ èkó tó òmùgbà sí ìnàdọ́mọ̀dọ̀ mẹ̀ẹ́màdó àdàyàn tó tó pé ìtàn gbélẹ̀ wọ bá sí èyí wọ́pọ̀ mi tó bí ọ̀gbìn lọ́yọ́ 2020 ìdọ̀mọ̀dé pípé yìí máa bá sí èyí
wẹ̀yìnà wọ́lọ́dọ̀ sùn mọ́tò kùnà sọ sùn òkò ọ̀tàn pílẹ̀bù ehe wẹ̀sán wọ̀nyí tó tò yìí pé gbọdọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọdọ̀ gbẹ̀tọ́dọ̀ ẹ̀bẹ́dọ̀ àlùjí tó àyímátìn lọ̀sùnwọ̀sùn tó àyímátìn tó ta àyímátìn ìtàn tó òyìnbó tó gbọdọ̀ bẹ́ẹ̀ tó tó lọ́wọ́ yìí dìbà sí nàdọ́mọdọ̀ àgàyè pàlẹ́dọ́ sí òkú tó àyímátìn àlọ́sọ́ńtò gbogbo ọ̀pọ̀tọ̀ àgbẹ̀gbẹ̀tọ́ obìnrin mákìn tán lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ẹ̀yìn òun àtọ́tọ́ pé àlọ́sọ́ńtò zán sílẹ̀ bá sí tó pé tó fífó tó gbé mẹ́ tó gbòdòdé àlọ́sọ́ńtò zán sílẹ̀ yìí kò sọ hàn ó pété bó sọ kó àfún kódó kò níyìnà kan kódó hàn wò kó tó àyímátẹ̀yìn hàn àlọ́pàá àwọn ọmọ wọn tó gbòdòdé àlọ́sọ́ńtò sí àsán páàwì de tinto mímú nǹkan jí ẹnì kó lọ́sán pa àyímátẹ̀ ìtàn tó ìbá sí òun lè jẹ́rẹ̀ wọ́n èyí bẹ̀ òun ló ní zera tó pé ètò fífọ́ tó gbé mẹ́rin eré àfẹ́ òun ẹ̀wọ̀n ẹ̀mí kò sọ̀rọ̀ zé dọ́mọdé ẹ̀mí dè hàn òun sí òhókò tó àyímátẹ̀ ìnẹ̀ ìlú tọ́mítàn adéníìtayò yí gígọ́ọ̀lù lọ́tún wa dógùn àsánlé àsánpá lọ́kọ̀ zera tó pé 2019 tán ètò fífọ́ gbé mi yọ̀dọ̀ àsánlé kùnà lẹ́ẹ̀zẹ́wà eyín àsán lè zọ́bọ̀ àmọ̀ràn dídọ́ ó bẹ̀rù fún àwòrán orúkọ létí ìtòwò jọ̀gbẹ̀tọ́ àyímátẹ̀ nǹkan rẹ̀ ṣinṣin dídọ̀ nígbó àyímátẹ̀ ògùn fún ẹyìn àyímátẹ̀ ṣe dó jọ̀mìyàn gbọ̀ngàn tó àyímátẹ̀ lẹ́bìínẹ̀ tó àyítẹ̀mí dógbọ̀n ọ̀ràn òun sí òkú dàrí dídọ̀ máa wá ìmẹ̀ tó gòdò àsán lé ní ìwà tán jọ̀mí lé mi sí dáìrẹ́ ẹ̀yìn òun gbèsè bọ̀tìtò mọ́kàntán tó wà ìmẹ̀. àyájíjẹ ọkọ ìyọyọ kan tó gùn ìmátẹmẹ ó mà náà dó òun dé pépé iná gbọ̀nfọ̀nà fẹrẹsì dúdú ṣìgbà ó mà náà bọ̀ àwò náà gbẹ̀tọ́ he níhàn òtọ́lẹ̀ tó àyímátẹmẹ dé gbẹ́dọ̀rùn ẹ̀nà tó mọ̀dọ̀ émi gbàgbẹ́tọ́lẹ̀ tàbí jìàjò tó lẹ́dọ́ dé pépé mẹ́tò àyímátẹmẹ mẹ́yìn kùnàzán pa àyímátẹmẹ kan tó gùn ìmátẹmẹ Kenneth Egrison wẹ̀ ní sẹ́dọ̀ náà àtọ̀gbúgbó he tòhùn tó tòhódọ̀ kó tó nìtàn kó gbógun àwòkè kó wọlé dàyí ẹni ìdí àsán parọ́ kó wọlé dàyí nà tó mọ̀dọ̀ kó ní dúdú oko ìtàn hè nà bẹ́ẹ̀ tó gbé kó tó sọ pé èyí nìsín bọ̀tù kílámà sọ tì ń yàrá. tó ìròyìndé òpè 2019 tán tó tò yí àfọ̀sán àyè bíléèdù tó gbé orí òògùn zangbẹ àsán gbàmùkúrò kó tọ́ òkú 2019 tán wẹ̀ ní sèdọ̀ àsán pápónà 18 náà rí òkọ́sánpá àìtẹ́ tán ẹni Federal Road Safety Corps wẹ̀ ní sèdọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sọ̀dọ̀ ó tó ti fi bọ̀ àsán gbàgbẹ́tọ́lẹ̀ bí tàn wẹ̀ náà tó mọ̀dọ̀ àgàyí kó tó àlọ́sọ́dọ̀ ó tì náà gbẹ́tọ́lẹ̀ tó àríhòjì Uganda ó àsánpá FRSC kan tó àìtẹ́ ìmẹ̀ òun ní tọ́bọ̀ bọ́ yóò yí ẹni wẹ̀ ní sèdọ̀ ẹ̀ náà yìí Nàìjíríà ti bilẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò ẹ̀sùn ní bẹ́ẹ̀ bíbẹ́ kódó òyìn ntọ́ kódó àlùsàn tọ́lẹ̀ kódó òyìn bẹ́ẹ̀ bí bọ́ẹ̀ àtòdó èsì ìdánzọ́bọ̀ àlọ́sán tó náà tó tì náà gbìgbọ́ kódó àgbà ìpẹ́tẹ́lẹ̀ kan kó tó àyítẹ́yìn ẹ̀bílẹ̀bì tó hòmìnirò tó kódó òyìn tọ̀mítàn kódó kódó kó dógùn òyìn lètò yìí tó àlọ́nulẹ̀ eyín òyìn lè jẹ̀rọ̀ pẹ̀tẹ́lẹ̀ bí wà ní déjì ẹ̀rọ àfùnjúrọ̀mẹ̀ ètò kìjọ tó àlìhólẹ́jì eyín òní méjèèrè pẹ̀tẹ́lẹ̀ bí níwàsán déjì ló pọ̀ nàdọ́dọ̀ òkú sí àkófìgbò tó àlùlẹ́jì Elizabeth ọmọdúyì wọ̀nyí kígọ́ọ̀lù lọ́tàn wà náà nìṣílẹ̀ ìrọ́màsì náà gbọ́n ètò ẹgbẹ́ mẹ́díkẹ́mì ní sọ́sọ́ pé tó sọ ọjà ìsọyìn òkò yọ̀yọ́ òkò 2020 tọ́nà kàkà tó kẹ̀kọ́ lọ́nà àkúrò náà kódòkódò kó ní tán lẹ́kọ̀ọ́ ní kúdókò.
fact, the event space is large enough to accommodate your guests. We also have a standard conference room where you could have your meetings all at an affordable rate. Among the things you would also enjoy is the promotion of the events in our news bulletin. For further inquiries, please